Zombie apocalypse. أول شي بنفتح جوجل كروم وبنعمل سيرش على free logo design. مثل ما شايفين هذا هو الويب سايت، نكبس عليه نعطيه اسم للوجو، شو بدنا نسميه يعني. for example number 1 category. فينا ننقي حالة category من هدول، أو فينا نحط all categories ببينوا عنا كل اللوجوز. تناخد example communication، ببلش يعطينا examples تحت. اوكي مثلا هننقي هيدي، حتى فينا نكبس على get started، هيك بنشوف اللوجوز بطريقة أوضح. بننقي حالة لوجو عجبنا، اوكي مثلا هننقي هيدا اللوجو، دبل كليك. اوكي فينا نعمل edit للنيم، نرجع إذا بدنا من قلب هون. فينا نغير اللون تبع التكست، نكبس على هيدا البوكس الكولر اللي هون، نعمل change للكولر، select. اوكي فينا نعمل edit لهيدي البيج. مثل ما لاحظنا إذا كبسنا على هيدا البارت بيبين عنا أي بارت selected. اوكي مثلا هيدا فينا نفوتها بقلب البرين عنده مثلا، أو فينا نحطها separate logo هون. اوكي غير اللون هيدا. فينا نعملها أكتر من لون، نعمل بلس لهون ونحط حيلا لون تاني معنا. وهون بنحدد البرسنتج تبع كل لون. اوكي خلينا نغير هذا اللون بس. اوكي اوكي في نمحي هيدا. افترضنا هذا اللوجو الفايل اللي بدنا نعمله. مثل ما نلاحظ في هون في عنا الووتر مارك تبع السايت، أكيد بدنا ندفع لحتى ينشالوا ووتر ماركس. فأنسب حل عنا نساويه فينا نكتب هون snipping tools، بناخد نعمل كوبي لهي الشقفة. اوكي نروح على الأدوب فوتوشوب. اوكي نيو فايل، we paste البيج عملنا كات. اوكي بنروح على هيدي التول الموجودة هون ماجيك وان تول. اوكي نعمل سelection على الووتر ماركس اللي برا وبنكبس ديليت.
في بقلب هيدول الراوند شيب. اوكي، مثل ما لاحظنا صارت عندنا كلير الصورة. ما في بقلبها ولا ووتر مارك. فينا نستعمل هذا اللوجو محل ما بدنا. for example خلينا نعمل ريسايز للصورة. هنجرب نحطها 2 انش. اوكي، مثل ما شايفين هاي اللوجو عنا بالبيج، فينا نستعمله محل ما بدنا. ثانك يو.